Good morning ka-friendship! Today's video ay magluluto tayo ng simpleng fried chicken pero napakasarap. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Ka-friendship, here are the ingredients. Meron tayo ditong 500 grams na chicken, marinated na siya. Meron tayo ditong cooking oil. And para sa ating poaching liquid, meron tayo ditong isang pirasong sibuyas, 6 cloves garlic. Meron tayo ditong pamintang buo na dinurog ko. Meron tayong dahon ng laurel. At of course, gagamit tayo ng asin at tubig. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. Chef, meron tayo ditong kumukulong tubig. At this point, pwede na natin ilagay yung ating mga ingredients. Ang ating garlic. Ang ating onion. Pamintang durog. Saka ang dahon ng laurel. Dagdag na rin natin ang ating chicken. So, ayan na siya ka-friendship. Pakuluan na lang muna natin siya dyan ka-friendship ng 12 to 15 minutes. Oops. So, ayan. Balikan natin siya later. So, ayan na ka-friendship. Tingnan natin kung luto na yung ating chicken. So, ayan, luto na yung ating chicken ka-friendship. So, what we're going to do next is i-remove natin siya sa ating poaching liquid. Ayan. I-drain natin yung excess water. And then, set aside na lang muna natin. So, ayan na siya ka-friendship. I-cool down muna natin bago natin siya prituhin. What we're going to do next, sa isang malinis at malalim na pot, maglalagay tayo ng generous amount of cooking oil. So, ayan na siya ka-friendship. So, painitin lang natin. Parang kulang yung ating mantika. So, kailangan natin ito i-deep fry ka-friendship. So, diligan natin. So, ayan. Okay na yan. And then after that, ipiprito natin yung ating pinakuluang manok. At sa pagprito ng manok ka-friendship, kailangan outward ang paglagay ng manok para yung talsik doon papunta sa kabilang side. Yung talsik ng mantika. So, ipiprito lang natin sila ka-friendship ng at least 5 minutes sa bawat side. Inuna ko yung side na may balat. So, hayaan na lang muna natin siya dyan ka-friendship. Balikan natin siya later. At this point ka-friendship, pwede na natin balikan rin yung ating chicken. So, ipa-fry lang natin siya again ng at least another 3 minutes on the other side. So, ayan, balikan natin siya later. Ayan ka-friendship, luto na yung ating fried chicken. So, what we're going to do next is i-remove natin siya sa mantika. Sa kumukulong mantika. And then, ilagay natin sa wire rack to remove the excess oil.
So, hindi lang dyan nagtatapos ka-friendship. So, ipiprito natin siya again ng another at least 2 minutes para maging crispy siya. So, ayan ka-friendship, ipiprito natin ulit na at least 1 to 2 minutes para maging lalong crispy yung ating chicken. Juicy from the inside, pero crispy sa outside. So, ayan, okay na yan ka-friendship. Luto na yung ating fried chicken. Ready for serving na siya. So, ayan na po ang ating simpleng fried chicken ka-friendship, ready for serving. At sa the same mantika ka-friendship, magpiprito tayo ng potato fries, pang side dish natin sa ating fried chicken. So, mas masarap ito ka-friendship, mas maganda siya kapag kamuti fries. Pero in the sense na wala akong kamuti, patatas lang yung available, so ito na lang yung ginamit natin. So, para-paraan lang yan ka-friendship. It's, sabi nga nila, it's like finding ways and means to make life easier. So, ayan. Ipiprito lang natin siya ng kaunti ka-friendship. Luto na yung ating potato fry. So, i-remove natin siya sa cooking oil and then ilagay natin sa isang strainer to remove the excess oil. So, ayan na po ka-friendship ang ating potato fries. Ka-friendship ang ating finished product, ang ating simpleng fried chicken pero napakasarap. So, ayan, i-garnish lang natin ng slices of pipino and kamatis. So, ayan na siya ka-friendship, ready na yung breakfast natin. Sana nagustuhan ninyo ang ating simpleng fried chicken for today. Kindly hit that like and share button. And to those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Vera at your service. Always remember, we cannot control the storm, but we can learn how to dance in the rain. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.